Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute machen wir den Weltauftrag Ende gut, alles gut, der die Aktion mit Dilucs beendet. Du patrouillierst zusammen mit Paimon einige Tage am Ort der ungewöhnlichen elementaren Häufung. Es scheint, dass die Zeit nun reif für einen Bericht an Adelinde. Also ich denke nicht, dass es weitergehen wird, weil man kann da ja jetzt schon alle Challenges beenden. Das heißt, es ist Zeit für unseren Saft. You're finally back. I didn't think you'd be gone for so long. Sorry if it was too much trouble. That's okay. We did offer to help. Dann hätten wir bestimmt an einem anderen Ort kämpfen müssen. Oh, nee, wenn wir dieses Mal nicht zur Falkenküste gegangen wären. So anyway, is Master Diluc back yet? We didn't see him at Falcon Coast. Sorry, I'm not sure of Master's whereabouts either, but I did hear that he recently visited Angel's Share. After dealing with this kind of trouble, Master is always careful to tie up all loose ends. It's become something of a routine. He should be back very soon. You needn't worry. In the meantime, please make yourself comfortable in the winery. After all that, we managed to completely miss him. Oh well. Let's just wait for him at the winery this time. Zumindest haben wir den Diluc von früher gesehen. Das ist auch eine besondere Erfahrung. By the way, Adeline, how come you're always standing here at the door lately? Usually you're busy indoors. Hopefully you haven't been standing there waiting for Master Diluc this whole time, 'cause that would be really tiring. Oh, thanks for your concern, but I've actually been instructed by Master to meet with some special guests here. Certain guests may need reminding to stay away for the time being. Master hopes that under the present circumstances, these guests will keep an appropriate distance from the winery, so as not to make a difficult situation even more complicated. Well, Paimon didn't understand any of that, but it sounds like a really important job. Vielleicht sollten wir uns mit diesen Gästen treffen. That's very kind of you indeed, but you've already helped Master Diluc out a great deal. You can let me take care of these time-consuming chores. There is one small thing you could do for me, though. Please, take this letter and place it on the table to your right as you enter the door. There are a few archived letters on that table already. Just put this one at the very top of the pile. Is this a letter for Master Diluc? Yes, it's from one of his informants. Only those in Master's inner circle are permitted to handle it or serve as custodian. Ooh, that means we're part of Diluc's inner circle. Of course. Master Diluc greatly values your friendship. Thanks again for the help. No problem, Adelinde. Warte mal, müssen wir den Brief lesen? Vermutlich. Ja, wobei wahrscheinlich nicht. I don't know. Kommt vielleicht noch. Whoa, there are so many letters here. It looks like Diluc read them just before he left. He must have been in a hurry. Adeline asked us to put this one at the top of the pile, but how are we supposed to tell the order of the other ones? Guess we'll have to read them to get an idea of when they came in. Nee, sollte man nicht lesen. Oh, that's true. In that case, let's just tidy them up a little. You're here. You move fast. Woo! There he is! What are you agonizing over? Miss Adeline asked us to put these letters in a pile, and we can't tell which order they should go in. But, it's your personal mail, so it'd be rude for us to read them without your permission. There's no need to be nervous. And I can see from the looks on your faces that they've grabbed your interest. These letters deal with events that are past and gone. I only held on to them in case any of the information they contain proves useful later down the line. I just dug them out to confirm a few details. I've been following some rather unique developments recently. You were involved in the events in question anyway. You can read them if you want to. It's not a bad thing to be curious. Müsst ihr noch etwas erledigen, Diluc? Ihr wirkt etwas hektisch. Hey,
actually. You kind of smell like wild mountain fruit. Oh, did you go to those mountains where the valberries come from? Very perceptive. Yes, I did make a trip to the Stormbearer Mountains. I'll fill you in later. No fair! We still have some super important things to discuss with Diluc. Not to mention a whole bunch of questions. Beruhig dich. Alright, let's just sort these letters for him. Well, since he said he doesn't mind, why don't we read them as we go? An den Erben von Ragenwinder. Ich entschuldige mich dafür, dass ich diesen Brief ohne Vorankündigung verschickt habe. Du erinnerst dich vielleicht nicht mehr an mich, aber wir sind... Oh. Manchmal war es auf dem großen Platz, manchmal saßen wir beim Hirschjägertisch an Tisch, manchmal auch in deiner Taverne. Du bist immer mit allem Möglichen beschäftigt. Früher schienst du etwas redseliger zu sein als heute und hast dich oft lebhaft mit deinen Freunden unterhalten. Natürlich ist es da nicht allzu verwunderlich, dass du mich nicht bemerkt hast, aber ich habe dich immer beobachtet. Ich kann mich noch genau erinnern, wie Klee einmal zu deinem Weingut gekommen ist, um Kristallschmetterlinge zu fangen und alle Weinstöcke auf einmal ruiniert hat. Du bist nicht wütend geworden, du hast Klee persönlich zurückgebracht und dir sogar noch ein paar Flaschen frisch gepressten Traubensaft gegeben. Vielleicht hilft das deiner Erinnerung ein wenig auf die Sprünge. Vor kurzem hat Klee gesagt, der seltsame Mann mit den roten Haaren ist lange nicht mehr aufgetaucht. Daher beschloss ich aus Neugier danach zu fragen. Was deinem Vater passiert ist, macht mich sehr traurig und es tut mir sehr leid. Mein Beileid. Alle sagen immer über dich, du seist perfekt und stolz, ein berühmter Ritter von geistiger Schärfe. Ich weiß aber, dass du freundlicher bist, als du aussiehst. Wärst du es nicht, wärst du mit Klee anders umgegangen. Und da du meinem Kind geholfen hast, hoffe ich, dass es dir nichts ausmacht, wenn ich dich behandle, als wärst du mein eigenes Kind. Daher wünsche ich von Herzen, dass du schon bald aus dem Schatten, der dich umgibt, lösen kannst. Dich lösen kannst, ja. Und nicht zu lange in Trauer und Schuldgefühlen verweilen musst. Abschiede sind die schmerzhaftesten Erfahrungen und doch gehören sie zum Wachstum dazu. Ein Vogel, der das Dach über seinem Kopf verliert, wird höher und weiter fliegen als andere seiner Art. Geh hinaus und seh die Welt. So kannst du sie kennenlernen. Nur fühlen, beobachten und zuhören können dein Herz jetzt reparieren. Eltern hoffen immer, dass sie ihre Kinder für immer begleiten können. Der Himmel, das Meer und die Sterne sind Zeugen dieses Eids. All das, was dein Vater war, lebt in dir weiter. Was auch immer du erlebst, wird etwas sein, was schon dein Vater erlebt hat. Ich wünsche, dass du all die Dinge genießen kannst, die der Wind dir bringt. Steh wieder auf, mein junger Freund. Paimon's not sure what this one's about. Shall we read another one? Man muss die echt alle lesen? Wow, das ist aber ganz schön viel. Wenn die alle so lang sind wie der jetzt, natürlich, versteht sich. Könnte natürlich auch sein, dass welche kürzer sind. Werter Held der Nacht, der Ritterorden hat die Sicherheitsvorkehrungen überall in Mondstadt verstärkt, ohne dass es offensichtliche Veränderungen gab, sodass der Orden des Abgrunds nichts davon mitbekommen sollte. Ich spähe derzeit den Drachengrat aus. Hier gibt es nur vereinzelt Monster und diese wurden auch nicht vom Orden des Abgrunds versammelt. Im Süden von Mondstadt gibt es keine Spuren unserer Feinde. Falls du bestätigen kannst, dass es andernorts auch keine Monster gibt, dann bedeutet das, dass die aktuelle Elementaranomalie nichts mit dem Orden des Abgrunds zu tun hat. Do you want to keep reading them, or have you got the gist now? Ja. Okay, remember, we're trying to figure out when each letter was written. Woher zum Teufel soll man das wissen, Alter? Vor allem, als ob ich mir jetzt noch merke, was in dem ersten Brief stand, das ist unmöglich. An den Meister. Meister Kaya hat sich ein paar Tage Urlaub genommen, die er auf dem Weingut Morgenröte verbracht hat. Aus irgendeinem Grund hat er sich entschlossen, in seinem alten Zimmer zu nächtigen. In seiner Freizeit lief er überall herum und hat Adelinde auch noch gebeten, ihm sein Leibgericht zuzubereiten. Das erinnerte mich ein wenig an früher. Ehrlich gesagt war ich sehr überrascht, als er zu mir kam und sagte, dass er mehrere Tage hier bleiben wollte. Aber wir haben nicht abgelehnt. Wir glauben, dass du das auch nicht ablehnen würdest, wenn du hier wärst. Das Weingut Morgenröte ist von jeher ein ruhiger Ort. Vielleicht liegt es daran, dass alle hier etwas ruhiger sind. Ein Haus ist so wie seine Bewohner, und so hat Kayas unverhofftes Erscheinen es hier ein wenig lebhafter gemacht. Ich hoffe, dass es dir auf deiner Reise auch gut geht.
Alle hier auf dem Weingut vermissen dich sehr. Ich wünsche dir Gesundheit und Glück. Ich bin bereit. Oh, man kann keine... Let's put the letters in the right order. LOL. Hä? Hä? There's one thing we can take away from these. It's that Master Diluc has had a pretty difficult past. Not only was he misunderstood by the Knights of Favonius, but he's faced all kinds of other obstacles too. Sounds like it's tough being Captain Pyro. Always fighting alone because, for one reason or another, it wasn't convenient for the people around him to help out. Aber es scheint, als hätte Diluc damit seinen Frieden gefunden. Yeah, that's true. Plus, he's got us now. We can give him all the help he could ever want. Oh, out of friendship, of course. Definitely not just for the grape juice. Wait, what? Is there a problem? Master Diluc, you're wearing your old outfit again? And you've tied your hair back. You look so formal all of a sudden. Old outfit? You've seen it before? Yep, it was by that ley line anomaly. That was your past self, right? Huh. I'm surprised it made such an impression. Do you mind telling us about it? What happened back then? Why were you fighting there? The same reason as ever. Just stopping another Abyss Order plot. They launched an offensive on several fronts at once. Unfortunately for them, they were still no match for me. We were fighting in an area on Falcon Coast, and everything was recorded by the unusually active ley lines. They must have become unstable again recently, causing them to let out all kinds of information from that time. Hence why you saw what you saw. Warum habt ihr nicht dort Wache gehalten? For starters, you only need to deal with the monsters and the ley line deposit will stay dormant, as long as it isn't disturbed again. On the other hand, if I'd done nothing at all, the Knights of Favonius would have taken over straight away. Knowing how they work, they'd be sure to send a large contingent to guard the site. Wouldn't that have been a good thing? Depends. Most of the Knights are away on expeditions, so they don't have a lot of people to spare. If the ley line anomaly was just a diversion tactic, the Abyss Order could have been poised to attack somewhere else entirely, while the Knights were scrambling to send what limited forces they have to Falcon Coast. But anyway, I have no interest in talking to the Knights of Favonius. I prefer to get to the bottom of things myself, rather than waste time negotiating with them. And it was easy enough for me to find out the Abyss Order's plans. Take a few Abyss Mages hostage, and they soon start talking. As for the Knights of Favonius, I've sent someone to enlist their cooperation where it's needed. Das ist also auch eine Kooperation zwischen euch und den Rittern. It's their job to handle situations like this. They ought to be present when things come to a head. I don't like working closely with the Knights of Favonius because of our differences in philosophy, but that doesn't mean we can't watch each other's backs when it counts. Whoa. Seems like you have even more control over things now than you used to, Diluc. The best way to deal with any threat is to utilize all the force at your disposal. Anyway, thank you for your help. Adeline brought me up to speed with everything. In return, I have a gift for your trouble. Grape juice? The packaging is so fancy! It must be really expensive! This is my personal favorite grape juice, made of the highest quality grapes. I happen to have an unopened batch, so I brought you a bottle to try. I didn't know you were such fans of grape juice. Next time you want some, don't bother waiting for the discount. Just go down to the cellar and help yourselves. It's on the house. Woohoo! Paimon's gonna tell everyone we meet that we're VIPs at Dawn Winery!
This one bottle must be worth at least like 50,000 mora. And he gave it to us for free. Thank you so much, Master Diluc. If you're free tonight, you're welcome to stay for dinner. Adeline is already making it. There are, however, a few things I need to take care of before dinner time. Oh, müsst ihr nochmal in den Kampf ziehen. Yes. Passiveness is not my style. Though I had my suspicions at the start, everything I've come across so far in my investigation suggests that the Abyss Order was not behind this. Since this arose from natural causes, it's time to wrap things up. So what should we do? Lass uns mit Diluc gehen. Right, sure. After all, he did just give us this amazing grape juice. Wait, no. What was it? After all, even when the odds of success are 9 to 1, you must never lower your guard. Well said. In that case, let's get going. Okie dokie, Captain Pyro. You can take it a little easier this time. Come on, let's go! This is the final battle. Then we can put all this trouble behind us. Kämpfen wir jetzt echt nochmal? Na gut, wahrscheinlich gucken wir eben nur zu. Ja, wahrscheinlich gucken wir eben nur zu, so wie am Anfang. Oh! Wind Strider. Everybody stand back! As one with wind and cloud. Warum sind alle Gegner Hydro? Lol. Das ging schnell. There. It's done. The ley line deposit will disappear before long. Das läuft ja wie geschmiert. All thanks to the power of teamwork. See, even Captain Pyro needs his trusty sidekick sometimes. It can't be Master Diluc saving the day by himself every single time. Many hands make light work. Sidekicks. It's been a long time since I last worked with others. It's not so bad. If the opportunity arises, let's team up again in the future. Das war ein sehr abruptes Ende. Ja, ganz schön ausführlich. Normalerweise sind solche Aktionsabschluss-Quests 2 Minuten lang teilweise, also echt kurz. Die war jetzt echt ausführlich. Ja, ist mal was anderes. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Also, die Aktion an sich hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Habe ich in den entsprechenden Videos gesagt. Also mit Dilucs Vergangenheit hingegen war schon deutlich interessanter tatsächlich. Danke euch fürs Zuschauen, würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein und ciao, ciao.